incwadi yaka 2 Samuel chapter 4 verse 4. Inkonzo intercession emva kwalokho sizongena emkhulekweni. Afundeka kanje amazwi athi Jonathan son of Saul had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and fled, but as she hurried to leave, he fell and became disabled. His name was Mephibosheth. Ekuseni ngicela sizindle ngalamazwi nganaba abazalwana ababili nababantu ababili unese owayenaka egada uMephibosheth kanye naye uMephibosheth. Uzoyifunda yonke ichapter uqonde naku 2 Samuel chapter 9 uzothola ke ukuthi uMephibosheth azatholakale umuntu olimale izinyawo kwakunempi kuleso sigodi. Unese omgadayo wasuthatha ke umbeka emhlane ubaleka naye waseke uyawaka umntwana emhlane. Igama lalomntwana libizwa ngokuthi uMephibosheth. uMephibosheth. Injongo yokufunda lezwi ukukhumbuza nokuqinisa abazalwane kulesi sikhathi esiphila kiso, kule ikhathi zokugcina sinenese elingumoya oyingcwele esipepe kulona. uMephibosheth lona uma abantu basemhlabeni baphumelela ukuthi bamnake uMephibosheth, noma ke egcineni wasuyahluleka ukufeza inkonzo yonke unesi ngenxa yokwesaba nokubaleka nokugijima kunzima kuyena umuntu wesifazane epepe umntwana. Sinenhlanhla kulesi sizukulwane olesibe nomoya oyingcwele ovela njengenesi empilweni zethu. Uma ufunda uchapter 9 uyathola ukuthi uDavid walayezela kuJonathan ukuthi seka kwangathi uDavid ubefike esikhathini esihle empilweni yakhe la athi senginako konke, ngime kahle, nginezimali, ngikwenzile konke, but manje ngifuna umuntu engakhomba umusa kaNkulunkulu kuyena. Loyo muntu ke wasuyakhishwa kwathiwa uMephibosheth, umntwana kaJonathan. Umntwana kaJonathan. So kwasekuthunywa uZiba ukuthi agijimeke ayomfuna uMephibosheth. uMephibosheth bekasendaweni ebizwa ukuthi Lodebar. iLodebar indawo benyazeka, indawo bekungathi kulahlwa abantu, kunabantu abarejectiwe, indawo engenakusasa. iLodebar indawo engena communication, indawo futhi engenadlelo, bongeke ukwazi ukufuya ngoba nedlelo lingekho. Walandwa lapho uMephibosheth, njengoba nathi sonke salandwa eLodebar lempilo zethu ezahlukahlukene. Nguwo wazi kangcono ukuthi walandwa kuphi. Kepha kule nkonzo yamanje ekseni ngifuna sigcizelele sibheke na indlela na umusa na luthando olithina sonke singabantwana bakaNkulunkulu kulesi sikhathi esiphila kiso. Sinomoya oyingcwele osibeke emhlane, osipepile, okunguyena owazi kusasa lethu, okunguyena oyosibeka ku destiny yethu. Engakho singabantwana bakaNkulunkulu asidingi ukwesaba, asidingi ukuthuka njengezwe, ngoba thina lona osibeke emhlane ke fortunately lona ke angeke awe, ngoba uyi the creator, omdala weinsuku. Uye lo yosibeka ku destiny yethu, uye lo wazi izolo lethu, uye lo wazi kusasa lethu. Ngithi mina ibandla malazi namhlanje ekseni Kodwa singabantwana bakaNkulunkulu asidingi ukukhathazeka ngekusasa kangaka
ngoba ukhona uhamba phambili ongumoya oyingcwele osinakile. Ikhathi ziyeza, bakhona kule insuku abazobuyela emsebenzini, bakhona abahleli ababuyelayo abadinga ukwesaba, ababuyelayo abadinga ukwesaba ukuthi phambili kuyoba njani, ngoba ukhona ohambe phambili wayosihlolela. Akayosiyekelela uNkulunkulu siwele engozini, akayosiyekelela uNkulunkulu siwele kumalayoni wesitha, uyosinakelela njalo. Bakhona basazohlala balinde ikhathi ezithize zokuthi babizwe beze emsebenzini. Usahlezi lapha ekhaya, awudingi ube nokwesaba, dinga ukuzindla. Ngicela ufunde le chapter imini yanamhlanje uzindle ngayo, uthi uma uMephibosheth wanakelelwa kangaka, waselandwa naseLodebar, la izwe nesigodi abehlala kiso, ngiyacabanga ukuthi besesimkhanselile kubench yokuphila, kepha uNkulunkulu wenza isiqiniseko. Ukhona umoya oyingcwele ozokupepa, ukhona umoya oyingcwele oyovela ngomzimba kaZiba akulande lapho uhlezi khona. Masingabi novalo nawesaba. Inkonzo yamanje ekseni ifisa sikhuleke according to Proverbs 6, chapter 6 verse 6. Athi lamazwi, yana entuthwaneni vilandini uyobheka izindlela zayo bese uyahlakanipha, ngoba yona ayinambonisi, ayina overseer, but iyakwazi ukuthi ithathe isinkwa ikwazi ukusibekela enqolobaneni. Wayisifunda lamazwi nawo ukuthi umkhuleko wethu izokhuleka namhlanje ekseni. Uma kungenzeka emsebenzini bakubize ungalindelanga, kepha wazi ukuthi wena wakhuleka walandlalela ikusasa. Uma ikolo ziyovulwa kungalindelanga, thina singabi nakwesaba, sazi ukuthi ikusasa lethu salandlalela. Yiwo lo mkhuleko engicela ukuthi siwenze namhlanje ekseni egameni likaKristu Jesu. Uzobuyela emsebenzini upepwe umoya oyingcwele, isiqiniseko angeke awe nawe. Uzobuyela esikoleni upepwe umoya oyingcwele, uyobuyela kubhizinisi yakho uzobe unakwe umoya oyingcwele. Uyonaka konke ukuphila kwakho, uyonaka zonke izindlela zakho. Ifavor ungayenzela uNkulunkulu namhlanje ekseni ukuthi urelaxe emhlane kamoya oyingcwele. Baningi abantu, ngiyamqonda uDavide uMahubo 23 nakathi the Lord is my shepherd. Kwangathi besho ukuthi cha, ngiyamazi ongipepile, ngiyamazi ngisemhlane wakhe, uyodlula nami ngisho nasegodini lethunzi lokufa angiyokwesaba, ngokuba yena uhlala enami njalo. Egcineni athi impela okuhle nomusa yongilandela, ngoba ngipepwe ngamazulu ngegama lenkosi uKristu Jesu. Icela sikhuleke manje ekseni baba ngegama likaJesu waseNazaretha. Namanje ekseni siyakhuleka naba abazali bethu, naba abantwana bethu, abafowethu nawodade wethu, abanye basazobuyela emsebenzini kusasa. Sibanikezele isandleni sakho, sicela iprotection yakho ibe nabo uNkulunkulu oyingcwele. Sideclare igazi likaJesu elachitheke eCalvary phezu kwempilo zabo ngegama likaJesu. Silingisa okwentuthwane, sithi uma kuyoba khona uyobizwa angazelele, angabi novalo lokuthi angithandazanga enough, ngoba siyabekela enqolobaneni ngawo lo mthandazo egameni elinamandla elenkosi uKristu Jesu owaseNazaretha. Namhlanje ekseni sonke sigabise ngalono sipepile ongumoya oyingcwele. Amen. Asishone isivumo sethu now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. For in him we live and move and have our being. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen.